Exercise 1.1, 15th sum. Decrypt the received encoded message 2, -3, 24 with the encryption matrix -1, -1, 2, 1 and the decryption matrix as its inverse where the system of codes are described by the numbers 1 to 26 to the letters A to Z respectively and the number 0 to a blank space, 0 to the blank space. In this one, new languages decrypt, encrypt, encoded and decoded. This is not in the exam part. You don't want to write it in the exam part. You start from here onwards. Encodes. What is meant by encodes? Confidential data in a form not directly readable by other. அதாவது confidential language தான் நம்ம எழுதுறது. மற்றவங்களால படிக்க முடியாது. யார் எழுதுனோமோ அவங்களால மட்டும்தான் படிக்க முடியும். Decode. Message that has been write or spoken by code. அதாவது நம்ம பேசும்போது இப்போ சில பேர் டானா லானா அந்த மாதிரி வச்சு பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேசுறதையும் டீகோடுன்னு சொல்லலாம். டீக்ரிப்ட்னா the conversion of encrypted data, the conversion of encrypted data into its original form. அதோட encrypted dataவோட ஒரிஜினல் ஃபார்மை கொண்டு வரது தான் டீக்ரிப்ட். இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் என்னது என்கிரிப்ஷன். மேபி இது ஒரிஜினல் ப்ராசஸாக இருந்தால் இது டூப்ளிகேட், இது டூப்ளிகேட் ப்ராசஸாக இருந்தால் இது ஒரிஜினல் ப்ராசஸ். என்கோடுன்றது கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா that should not readable by other. அதுதான் மற்றவங்களால ரீட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஸ்கெட் பேக்கெட்ஸ் மேகி பேக்கெட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், பார் கோட் மாதிரி போட்டிருக்கோம். அந்த கோட் லாங்குவேஜ் வந்து அவங்களால தான் ரீட் அவுட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் encoded and decoded. Now we move for the sum. First they have given the a value -1, -1, 2, 1 given by the encoded messages. encoded message எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2 - 3 24. So 2 - 3 24. Decryption matrix as its inverse ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Decryption matrix as its inverse. Inverse கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப inverse நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். 1 by determinant A into adjoint A. First we want to find out the determinant A. So determinant A என்ன வேணும்? Plus into minus, -1. Already formula ஒரு minus, இங்க ஒரு minus. So minus என்ன வேணும்? Plus. 1 into 2 is 2. 2ல 1 minus பண்ணா 1. 1 is not equal to 0. Then A inverse will exist. இது not equal to 0 வந்தா non-singular matrix. Non-singular matrix ஆண்டா A inverse exist ஆயிடும். Next you should find out adjoint A. How should you find out the adjoint A means? That is leading diagonal. First diagonal வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா interchange the numbers. Leading diagonal numbers interchange பண்ணுவோம். Next diagonal sign change பண்ணுவோம். அப்ப இந்த 1 இங்க போயிடும், இந்த -1 இங்க வந்துரும். So 1 -1. இப்போ இந்த -1 என்ன ஆயிடும்னா +1 ஆயிடும். -1 வந்து +1 ஆயிடும். +2 வந்து -2 ஆயிடும். A inverse exists. Adjoint A வந்து diagonal interchange பண்ணுவோம். So 1 இங்க போயிடும், -1 இங்க வந்துரும். Next இந்த -1 என்ன ஆயிடும்? +1 ஆயிடும். +2 வந்து -2. So change ஆயாச்சு. 1 -1. இந்த -1 வந்து +1 ஆயிடுச்சு. +2 வந்து -2 ஆயிடுச்சு. Then we can substitute in the formula A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint A. So 1 as it is, determinant A நம்ம எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சோம்? 1. So 1 by 1 into adjoint A. இங்க என்ன வந்துச்சோ and the matrix box as it is you can apply. So 1 by 1 value is 1. So you no need to put the next step 1 போட வேணாம். போட்டாலும் போடலனாலும் வெளியே 1 தான். So A inverse equal to 1 1 -2 -1. இப்போ the receiver decodes the coded message as follows. So encryption matrix எழுதியாச்சு, encoded matrix inverse கண்டுபிடிச்சாச்சு, encryption matrix ஓட inverse கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now அந்த receiver என்ன ரிசீவ் பண்ணிருக்காரு, என்ன மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். So in this thing what are the things we need means coded row matrix வேணும், decoding matrix வேணும், decoded row matrix வேணும். So coded row matrixல ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு. 2 -3 24. So 2 -3 எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை எடுக்கிறோம்? இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது 1 1 -2 -1. 1 1 -2 -1. ரெண்டுத்துக்குமே கண்டுபிடிக்கணும் coded row matrix for this both thing and with A inverse. Decoding matrix is 1 1 -2 -1. Now we want to do the multiplication. Multiplication நமக்கு தெரியும், in the row in the column, in the row in the column. First row first column, second column. So 2 into 1 is 2. Next
minus into minus plus, 3 2s are 6. Next, 2 1s are 2. Minus into minus plus, 3 1s are 3. So if you solve this one means what you will get? 6 plus 2 is 8, 2 plus 3 is 5. Next one we are taking another matrix is 24. This matrix we are taking, and then with the inverse. Inverse is 1 1 minus 2 minus 1. Now you can do the multiplication. 20 into 1 is 20, plus into minus minus, 4 2s are 8. Next one, first row, second column. 20 into 1 is 20, plus into minus minus, 4 1s are 4. 20 minus 8 is 12. 20 minus 4 is 16. Now we decoded row matrix namukku kedaichiruchu. Ipo அந்த message என்னன்னு read out பண்ணும். So the sequence of decoded row matrices is, what is the answer we got? 8 5 12 16. So 8 5 12 16. You can apply what they have given here. 1 to 26 and A to Z. 0 is blank space. So 0 over blank space la potachu. 1 2 3 4 nu 26 varaikkum eludhiyachu. 1 la irundha A apply panna solranga. So A B C D you can write like this. Now what is the first value? 8th value. 8 enna irukku namakku? H. So you can represent H. Next one is 5. What is the 5 value? E. So E. Next 12th one is L. 12th one is L. So you can substitute here L. Next 16th one is P. So you can substitute here P. So the receiver reads the message as help. And the receiver enna message read pannirkaru? Help. Once again I will repeat. First, what is the encryption matrix? You can take and write A. A equal to encryption matrix eludikanga. Next, encoded message as it is you can represent encoded messages. And then you find out determinant A, adjoint A, substitute in the formula A inverse. After finding the A inverse, you can multiply with the encoded message separately. You can substitute in the coded row matrix, decoding matrix, decoded row matrix. Now we want to find out the decoded row matrix. So coded row matrix already they have given. Decoding matrix is inverse, already we found. Multiply those things, you will get one value. Similarly, multiply with another number with A inverse, you can get one more value. So the sequence decoded row matrix is 8 5 12 16. You can check it in the alphabet. So alphabet you can substitute first 8th value, 5th value, 12th value, 16th value. So the receiver reads the messages help. That's all.